Bienvenidos a TutoTIC. En este mes de julio estamos aquí contigo para que refuerces tus conocimientos en lenguaje y mejores tus habilidades en inglés como en español. Así pues, bienvenidos a todos a este espacio creado desde el Gobierno Nacional para ti. Iniciamos con nuestro Master Class del día de hoy. Damos la bienvenida a Katherine y Alejandra Sanabria Marín. Hello everybody, good evening to all of you. Welcome to this Master Class. Remember, my name is Katherine Sanabria, and I'm your English teacher in this channel, okay? So welcome to you all. Today we're gonna have an interesting master class that is about basic information, because there is something in English that we always listen to, that is when you give and you request personal information. So we're going to see how this works in some minutes. But before that, I want to say hello to Brian. Brian is the person that is going to be in the chat, listening to your questions, your comments, or he's going to be reading your participation in the chat, okay? So hi, Brian, how are you? Good evening, Katherine. I'm great. Thank you for asking, and hello to all the audience that is with us. As Katherine said, welcome to this interesting class, and we hope that you learn very much today from the content that the teachers is going to teach today. So welcome, and I'll see you. I'll be reading all your comments. If you have any question, remember that you can use the chat, and I'm going to transfer these questions to the teacher. Okay, so welcome and enjoy the class. Thank you, Brian. Thank you so much. Brian, do you have any greeting maybe from our audience or not yet? Okay, there are some participants who are saying hi, that they are great in this space. They feel really, really good in this space. For example, Consuelo says hello, and some other persons are also saying hello. Good evening, teacher. Luz Marina. Good evening, teacher. Hello, teacher. Jeff Stick. They are saying hi. They are just connecting to us. Okay, great. Thank you, Brian, for reading those comments. Thank you so much. Hoy, chicos, tenemos un tema bien especial porque es el tema principal cuando uno está aprendiendo una segunda lengua. Es cómo preguntar o cómo solicitar a la vez de cómo dar información personal. Y si ustedes se ponen a pensar, es lo más importante porque es la información básica que nos permite sobrevivir en otro lugar o con personas que hablen otro idioma. En este caso, obviamente vamos a ver información básica, ¿sí? Preguntas de información personal, pero en inglés. ¿Listo? Este es un tema fácil de entender, fácil de llevar a cabo, ¿sí? De empezar a practicar. Así que yo los invito que a medida que vamos viendo esas preguntas de información personal, ustedes estén allí practicando en casa conmigo, ¿sí? Recuerden que cada vez que verbalizo el conocimiento que estoy adquiriendo, pues es mucho más fácil para mi cerebro poderlo recordar. Así que vamos a practicar juntos durante esta clase. So first, number one, we're going to see how to make questions in English. Si bien es cierto que cuando hablamos de información personal, pues debemos dar información de nuestra vida propia, pues también necesitamos preguntar, saber cómo hacer preguntas, cómo formularlas a otras personas, ¿sí? Porque normalmente cuando tenemos una conversación, no lo hacemos como un monólogo, ¿cierto? Yo no soy la que está hablando conmigo misma, sino que yo hablo con otras personas y por ende hago preguntas. Entonces, primero les voy a enseñar cómo formular preguntas en inglés de manera adecuada. Number two, we're going to see some concepts that are very relevant when you talk about personal information. For example, your nationality, what do you study, what's your profession. You can also talk about who do you live with, yes, what's your occupation. So those things are part of personal information that is
the most appropriate information when you are just meeting one person, okay? So, number 3, finalmente, vamos a practicar juntos, ¿sí? Vamos a poner esto en práctica y les tengo una sorpresa. Vamos a tener un invitado especial, vamos a tener a Marshall, yo no sé si algunos lo recuerdan de otras Master Class, pero él va a estar aquí con nosotros porque vamos a hacer una entrevista para que ustedes vean cómo funcionaría este tipo de información en el contexto de la vida real, ¿sí? En una situación cotidiana. ¿Cómo podemos aplicar este tipo de preguntas de información personal? ¿Ok? So, let's start. So, we're going to start by, remember, knowing how to make WH questions. Se puede decir WH questions o podemos decir preguntas de información, ¿sí? Se llama WH questions or information questions. Es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la única diferencia? La diferencia es que, diferente de otras preguntas, estas preguntas de información, como su nombre lo indican, requieren que la persona que va a responder pues de información completa. No se resuelven con un simple sí o no, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia más importante. Y estas preguntas WH tienen una estructura particular, ¿sí? Hay una estructura en inglés establecida para estas preguntas de WH. So, I'm going to explain you how to make WH questions. So, let me just show you on the screen some of the most popular WH questions. So look at the picture, right? In the first example, we have an answer. It says today, ¿ya? Hoy. Si esa es la respuesta a nuestra pregunta pregunta de información sería when, ¿cierto? ¿Cuándo? Hoy es la respuesta, entonces la pregunta sería ¿cuándo? So, when, today. For Tom, Tom is the name of a person. So, if I'm saying the name of a person, so the WH word is who, yeah? Who is the WH word for Tom? That is asking ¿quién? ¿Sí? ¿Quién? Tom sería la respuesta. Muy bien. Si la respuesta es el rojo, ¿sí? El rojo. What do you think is the question? The question would be which, right? Which. For example, which cell phone do you prefer? The red one or the black one? Yeah. So the answer is the red one. So that means that the question is which. Good. Brian, this question is for you, Brian. Let's check if you know the answer. So if the answer, Brian, is Mary's, with that apostrophe and S, what do you think is the question, the WH question? Okay, I think the WH question is whose. Whose. Perfect. Whose, that means de quién, ¿sí? De quién. Así que ese apóstrofe que ustedes ven ahí con esa S significa possession. That something is mine, okay? So whose mean de quién. That is the meaning of whose. Now, if the answer is at home, ¿ya? At home. En mi casa. Miren que es una pregunta de lugar, ¿sí? De pronto alguno de nuestros chicos en el chat, ¿sí? De los chicos que están allí viendo esta masterclass. Si la respuesta es en casa, ¿cómo sería la WH question? What do you guys think? Brian, do you have maybe something there? Okay, regarding the question you just said, there is not an answer, but I'm going to tell you that a lot of people are saying hello. They are just connecting to the class. There is a question by Jeff. He asks,
O sea que which significa cuál. Y por aquí Exactly, ya yeah. tenemos algunas respuestas a la pregunta que acabo de formular. Y tenemos que Jeff Stick, Mario Carvajal, Laura Cárdenas y Emily coinciden en que la respuesta es where. Where, that's correct. Thank you, Brian, for reading those comments. Where, it's the question that we use to ask for places. That's right. Very good, guys. Very good. You're very attentive to this class. And that is the correct WH question. Where? Okay. Now, if the question, if the answer is a car, so the question is what? What es la pregunta más popular, ¿sí? La que más se repite en inglés. What. Casi para todos decimos what, ¿sí? Para todo lo que queramos preguntar, what. What's your name? What do you do? What are you doing? What do you like? ¿Sí? Siempre what es la que más se repite. Así que bien atentos a esta para que ustedes también la puedan usar de manera correcta. Si vamos a hablar de medios de transporte, ¿sí? Si yo le voy a preguntar a alguien cómo vienen o en qué vienen al trabajo o a la escuela, ¿sí? Entonces lo puedo hacer con how. How. How do you go to school? How do you go to work? ¿Ya? So, how is another way to ask different things. In this case, for example, you can use it to ask for transportation. But also, you can use how in many contexts. For example, how is one of the most used questions when you're meeting people. So you can say, how are you? Yeah, how are you? So that one is very popular too. And that is a WH question. How? Miren que no todas empiezan con WH. Se llaman WH porque son preguntas de información, pero en el caso de how, miren que how no inicia con WH, ¿sí? WH, pero también es considerada pregunta de información, ¿ok? So, how es cómo. And the last one, mucho ojo con esta, chicos. Miren que la respuesta es because it's hot. Y es que hay una diferencia, ¿sí? Así como en español tenemos la diferencia del por qué para preguntar y el por qué de respuesta, ¿sí? ¿Por qué no viniste a la escuela? Porque estaba enferma. En ese caso, esos dos por qué, sí, por qué y por qué, son diferentes. Y en inglés también. No hay excepción en inglés para estas dos palabras. Son totalmente diferentes. Si voy a responder, entonces uso because, que es el ejemplo que ustedes están allí contemplando, because it's hot. Pero si voy a preguntar, también puedo decir por qué. Y la pregunta sería why. ¿Ok? Why, de por qué para preguntar. And because, por qué para responder. Okay, careful with that. Because that is one of the things that many people make mistakes with. So they usually just answer with why, and why is only for questions. Only for questions, okay? Good. So now that you have all the WH questions, yeah, look, we have eight different WH questions. What, when, where, why, whose, what, how, and why. 8 different WH questions that are the most popular questions. Eso no quiere decir que sean las únicas, ¿sí? Vamos a ver las más populares, pero hay muchas más. So, now that you have this, let's practice with this activity, okay? So you guys be very attentive there in the chat because this is a practical activity, okay? We're going to do this together. So pay attention to this. So here we have different examples. Look at the first one, yeah? So the first one, the first answer is at 7:10. That is the answer, yeah? So it is talking about time. So if it is talking about time,
So the question is when, okay? So the question in this case would be, when do you get up? Yeah, when do you get up? The answer would be at 7:10. That is the answer. In number 2, Brian, so I'm gonna make the question and you guys in the chat, if you have the answer, just go ahead and write it. Lo único que hay que hacer en este caso es escribir la pregunta correcta, ¿sí? La WH word correcta. ¿Ustedes qué creen? De las que acabamos de ver, esas 8 que acabamos de ver. ¿Cuál sería la WH correcta en este caso? ¿Ya? So, Brian, do you have something in the chat? Okay, so far we don't have an answer, but I'm gonna read some comments that they are writing on the chat. And it is that Consuelo is very happy because this is the time she enjoys the most because it's her favorite class. And she mentioned that you made yourself understood very clearly. And we already have some answers. For example, Mario, Jeff, Luz Marina, Consuelo, Emily, and also Camila, they agree on the fact that the answer is what? What do we have for breakfast? Correct. Very good, guys. Very good to all of you. That is the correct answer. Of course, if I see that the answer is tea and toast, que son cosas, ¿sí? Evidentemente, entonces la WH word tiene que ser acerca de cosas, ¿cierto? O sea que la pregunta correcta sería, what do you have for breakfast? ¿Ok? Muy bien, chicos. Después de esta cápsula que van a ver a continuación, vamos a tener a un invitado especial que es quien va a responder algunas de nuestras preguntas de información personal. Así que atentos a la cápsula que contiene las WH words que le vamos a hacer a nuestro querido invitado. Así que no se lo pierdan. ¿Sabías que el inglés cuenta aproximadamente con 1 millón de palabras, aunque de forma oficial en los diccionarios británicos solamente encontrarás 350.000? Sin embargo, en su día a día, el hablante promedio no utiliza más de 2.800. Okay, good. So guys, remember, this is about personal questions, but this is used to interview or to communicate with people, okay? So remember from our last master class, we had a special guest and his name was Marshall, yeah? Marshall was a beautiful dog that you guys like a lot. Yes, I remember that you said that you love this dog that was beautiful. So I want you to say hello to Marshall. So hi, Marshall. Welcome to this class. Yeah, we missed you a lot. How were you, Marshall? I'm fine. Thank you very much for the invitation. Okay, Marshall, we missed you in this class, yeah? I remember that last class you were just describing your future plans, yes? You were talking about your future plans, so you told me many things. In this opportunity, Marshall, our students are there because they want to learn about personal questions, yes? Personal information questions. So, Marshall, en esta oportunidad simplemente vamos a hacer un ejemplo, Marshall. Yo te voy a hacer unas preguntas de información personal, como si tú y yo estuviéramos en una entrevista. Y tú vas a responder con tu información personal, ¿sí? Normal, casual. Vamos a hacer el ejercicio para que todos nuestros chicos y chicas allí en casa puedan ver que esto es información básica que vamos a usar en cualquier contexto, ¿sí? Incluso si vamos a solicitar información en un banco o si vamos a ir a algún paseo, siempre nos van a pedir información personal, ¿sí? La información personal son datos básicos de una persona que son relevantes para cualquier cosa, ¿ok? So, Marshall, I'm going to make some questions, ¿ok? Are you ready? Yes, I'm ready. Okay, Marshall. So first, what's your last name? Okay, my last name is Rudolph.
Rodolphe. Okay, Rodolphe. Good, Marshall. What's your nationality? Where were you born, Marshall? I was born in England. In England, Jesus. So Marshall is English. Yes, that's his nationality. He is an English dog. Very good, Marshall. Marshall, I don't know. ¿Cuántos años tienes tú, Marshall? How old are you? I am 5 years old. 5 years old. So this dog is so young. Yes, he's so young. So Marshall, who do you live with in England? In England, I live with my parents. Your parents, okay? So Marshall lives with his parents, okay? Good, Marshall. And tell me something, Marshall. What's your address? Do you remember your address? Yes, I know it. Tell us, please, your address. Where do you live in England? In England, I live in Avenue 16, House 35. Okay, Marshall, good. So you're very smart. You remember everything. That's good. That's good to know. And Marshall, one last question, yeah? What do you like to eat for breakfast, Marshall? What do you like to eat for breakfast? For breakfast, I like eating sometimes yogurt and also some bananas. Bananas, great. Marshall, do you like eating meat, maybe? Yes, of course. Okay, Marshall, very good. Chicos, como ustedes ven, ¿sí? Son preguntas básicas de una entrevista que podríamos simplemente tener con cualquier persona. Conozcamos la persona con anterioridad o simplemente conociéndola por primera vez. Marshall, let's do an activity, ¿ok? Marshall me va a hacer a mí 3 preguntas, ¿sí? 3 preguntas de información personal, ¿ok? Like basic concepts, okay? For you guys to see at home that this is so easy that you can practice with your family, ¿ya? Si ustedes están allí acompañados de pronto de un familiar, de un amigo, pueden hacer el ejercicio también, sí, pueden hacer el ejercicio que nosotros estamos aquí haciendo para que lo hagamos práctico. Recuerden que si lo practicamos oralmente es mucho más fácil para nosotros poderlo recordar. Marshall, go ahead. Make 3 questions for me. Okay, question number 1 is, what's your name? Okay, good question, Marshall. My name is Katherine. Okay, Katherine, thank you. The second question is, how old are you? Okay, Marshall, listen to me. You are 5, yes, you're young, but me too. I'm also young. I am 25 years old. Wow, you are very young too. Yes. And the last question, Marshall, what do you want to know about me? Okay, the last question is, who do you live with? Well, I live with my husband, okay? Okay, that's great. Okay, Marshall, thank you very much for being here with us. I know that you don't have much time, yeah, that you have to go home with your parents. So please say bye to our audience because you're not going to be with us anymore in this class, okay? Okay, goodbye. Thank you very much for the invitation. Thank you, Marshall. Bye Goodbye, bye. Marshall. Take care. Ok, chicos, muy bien. Si ustedes vieron, el ejercicio es fácil, ¿sí? Es claro, simple. Estas preguntas de información personal, simplemente lo único que necesitamos saber es cuál es la pregunta adecuada, ¿sí? Cuál es la WH word correcta para cada situación. Bien, ahora, íbamos entonces en la práctica de nuestras WH words, ¿cierto? What, when, why, how. Íbamos con todas estas preguntas y decíamos que cada una depende de la respuesta que queramos obtener, ¿ok? Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio práctico
que les voy a mostrar a continuación. En estas preguntas que ustedes van a ver, hace falta la WH word, ¿sí? Y en esta parte, chicos, quiero que ustedes practiquen ustedes desde el chat para que me hagan saber sus dudas o si no tienen dudas para yo saber si están comprendiendo el ejercicio, si está todo claro. Quiero que ustedes me pongan allí estas respuestas, ¿sí? Vamos con la primera. Yo haré la primera como un ejemplo y ustedes la segunda. Recuerden, es simplemente poner que WH word corresponde a cada pregunta, ¿ok? So let's look at the first one. So the first one is, why do you want to go home? Yeah, that is number one. Why do you want to go home? Number two is, where do you live? Where do you live? Y miremos la número 3. Este es el turno de ustedes, los que nos están viendo allí desde casa. Mucho cuidado, chicos. Miren la pregunta. Dice, do you wish to be? ¿Sí? Do you wish to be? ¿Qué pregunta, qué WH question podríamos nosotros allí tener al inicio de esa pregunta para convertirla en una WH question completa? Recordemos que tenemos varias opciones, vimos 8 opciones. ¿Cuál podría ser? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí? Do you wish to be? ¿Será que puedo decir, how do you wish to be? I'm going to help you a little bit, okay? Or can we say maybe, whose do you wish to be? No, right? So what do you think is the correct answer here? What is the appropriate WH word for this question? What do you guys think? So, Brian, maybe an answer that you can read for us in the chat. Do you have something there? Okay, before reading some answers, I want to tell you that there are also people from other countries watching this class, which is great. They are also mentioning through the chat that the dog is adorable, the guest, the special guest. And now we have some answers. They wrote on the chat, when. Who wrote when? Could you please read the names for me, please? Yes, we have many of them who wrote when, and they are Jeff Stick, Mario Carvajal, Emily, Luz Marina Consuelo, and Joan Mauricio Valencia. They wrote when as an answer. Muy bien, chicos. Un saludo muy especial para ustedes que nos están viendo allí. Qué bueno que nos puedan acompañar en esta clase y que puedan estar allí interactuando con nosotros en el chat. Sí, es muy importante para mí saber si las respuestas son correctas para ver cuál es el nivel de comprensión de esta masterclass. Muy bien. Excelente. So, that is the correct answer. When do you wish to be? Or we can have a synonym of frequency, that is, how often. En este caso, hay varias opciones posibles, ¿sí? Miren que yo también puedo decir, what do you watch on TV? ¿Sí? Que vemos en la televisión. When do you watch TV? The one that you said, correct. Or how often do you watch TV? That is another possibility. Very good, guys. Excellent. And look at the other one. Hand do you write with? Yes? En este caso nos están preguntando ¿qué? Miren que dice, brazo, do you write with? What do you think is the correct answer? Brian, any answer maybe in the chat? All right. Some people are texting on the chat. For example, Jesus Rafael. He wrote as an answer, which? Wow, Jesus, very good. That is correct. Which hand do you write with? Yeah, because we have different options. What are the different options? My right hand or my left hand. So that's correct. Eso quiere decir que para elegir entre opciones, definitivamente usamos which. Muy bien, Jesús, muy bien. Felicitaciones a Jesús, excelente respuesta.
Now, people, let's go and see nuestra segunda cápsula de la Masterclass del día de hoy y ya regresamos. ¿Sabías que las preguntas de información personal, también llamadas WH questions, se llaman preguntas WH a aquellas que inician con pronombres interrogativos cuyas primeras dos letras son precisamente WH, excepto how? Por ejemplo, who, what, when, etc. Sirven para obtener información sobre el lugar, el nombre de una persona, una hora o día o la razón de algo. Okay, very good. So now that you have cleared this use of WH questions, I want to clarify something, ¿ya? En inglés, sí o sí, tenemos una gramática que debemos aplicar sí o sí, ¿cierto? Cada idioma tiene sus reglas gramaticales y el inglés no es la excepción. Entonces, si ustedes han identificado, en las WH questions tenemos una estructura que debemos seguir, ¿sí? Miren que tenemos como primera instancia nuestra WH word, que nuestra WH word puede variar, ya dijimos, de acuerdo a la respuesta que queramos obtener. Pero después de esa WH word viene algo súper importante que se llama auxiliar. El auxiliar no es otra cosa que una palabra que ayuda a que la pregunta tenga sentido. Es decir, que no tiene ningún tipo de significado, si lo fuéramos a traducir literalmente, pero es fundamental para que tenga sentido esa pregunta. En el caso de las preguntas que estamos en este momento estudiando, miren que los auxiliares que tenemos son do, miren la primera, why do you want to go home? That is number one. Then we have, where do you live? Yes, do is the auxiliary in that question. And we also have, how often do you watch TV? And which hand do you write with? Yeah. So in that case, the auxiliary would be do. Eso no quiere decir que el auxiliar siempre sea do, ¿sí? En otras ocasiones el auxiliar puede variar de acuerdo al tiempo gramatical en el que estemos hablando. En este caso es do o puede ser does, porque el tiempo gramatical es simple present, ¿ok? So be careful with that. Now, my dear students, ya ustedes saben cómo usar las WH questions, ya saben cómo formularlas. Miren que tienen una estructura particular y esa estructura dice que tenemos WH word más auxiliar y después viene el complemento, ¿sí? Ya ustedes tienen la estructura, pero el objetivo principal de esta Masterclass es poder preguntar y dar nuestra información personal. Para esto, les trae unas identity cards, ¿ya? From different people. They are people from different countries around the world, so they have different information. And I'm going to show you guys the questions and the examples of answers that we can have when we talk about personal information. So let me show you card number one, okay? So this identity card, this card number one, is about Few, that's her name. Es una chica que se llama Few. That's her name. So if you see Few, it's a girl from a different country. So she's not Colombian. She is from China. Look at her personal information. ¿Cuál es la actividad? ¿Listo? Yo voy a hacer 3 ejemplos y después haremos una actividad práctica en el chat, así que atentos porque no les voy a mostrar después la estructura, sino que ustedes ya deben de tenerla allí interiorizada y comprendida, así que bien atentos. Si tienen preguntas acerca de esto, no olviden dejarlas allí en el chat porque Brian va a estar allí pendiente para leerlas y poderlas resolver. ¿Listo? No se vayan con dudas, estén allí escribiéndola para poder resolverlas, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la pregunta principal para indagar acerca del nombre de una persona? So that is easy. That is what. And the question would be, what's your name?
Listen to the pronunciation, yeah? What's your name? Or we can say also, what is your name? But I mean, it's more common to say, what's your name, okay? That is number one. For number two, what's your surname? ¿Ya? Podemos decir surname o podemos decir también last name. Those are synonyms. So both can be possible. Y para preguntar acerca de la edad, ojo con esta pregunta, es una pregunta tricky porque puede ser confusa para algunos. Para la edad decimos, how old are you? Okay? How old are you? That is the question to ask about age. How old are you? Good. Now, if we're going to talk about birthday, so we say, when is your birthday? Yeah, that is the other question about personal information. If we're going to ask about address, address means dirección, ¿sí? La dirección del lugar donde vivimos. Entonces es fácil, decimos, what's your address? ¿Ok? What's your address? Si vamos a preguntarle el número de teléfono a alguien, ¿sí? Atentos, entonces decimos, what's your phone number? What's your phone number? Y para indagar acerca del lugar, el país de residencia de donde una persona es, decimos entonces, where are you from? Where are you from? That would be the question, ¿ok? No es lo mismo decir de qué país somos a decir nuestra nacionalidad. If we want to know about nationality, so we say, what's your nationality? ¿Ok? What's your nationality? And the last one, to ask about occupation, so we say, what's your occupation? Okay, what's your occupation or what's your job? Those possibilities for this question. So we got there the different personal questions that we can ask to a person that we're just meeting for the first time or that we already know, but we want to know a little bit more. So those are the questions. Ahora, para responder, lo mismo, fácil. Diríamos entonces, for the first question, what's your name? We say, my name is Few. Okay. For the second question, how do you spell it? Okay, that's different. So we say, it is spelled F-U. For the third question, how old are you? So we say, I am. No es I have, ¿sí? No es como en español que yo digo yo tengo, sino que diríamos I am, ¿ok? I am 25 years old. For the next question, when's your birthday? So we say, my birthday is on August the 4th, okay? What's your address? My address is 64 Belgrave Square. The next question is about phone number. What's your phone number? So we just spell the number. So we say my phone number is 98 71 15 34 6. That would be our phone number. And the country, where are you from? I'm from China. Yeah, I'm from China. Nationality, what's your nationality? So we say, I am Chinese. Or, what's your job? So we say, I am a teacher. Esto en el caso de Few, ¿sí? Este es el caso especial de ella. Miren que la información personal de Few. Bien. Ahora entonces que ustedes ya saben cómo hacer este tipo de preguntas de información personal, vamos a hacer un ejercicio interactivo a través de una ruleta, ¿sí? Quiero que estén allí ustedes bien pendientes respondiendo estas preguntas, porque son preguntas
del tipo que estamos viendo, pero yo quiero que ustedes respondan con información personal de ustedes, ¿sí? Este es el ejemplo de few. Esta es la información personal de few. That is the example that I brought for you guys. But I want to do the exercise with a different, dynamic that is not, like information that I already brought to you, but I want you to answer with your personal information. ¿Listo? Entonces, es información real de ustedes lo que quiero que hagamos en este caso. Entonces, en este caso, les voy a mostrar, esta es la ruleta. Esta ruleta tiene diferentes tipos de preguntas, ¿sí? Preguntas de información personal que ustedes pueden responder de manera individual, es decir, con la información de ustedes. ¿Listo? No hay ejemplos, es información de ustedes. Antes de iniciar, Brian, do you have any question, maybe any comment on the chat before we start with the activity? Okay, yes. There is a question by Mario Carvajal and he asks, teacher, with the previous example about which hand do I write with, can I also say instead of which, what hand do I write with? What hand do I write with? Yeah, that is also possible. That is also possible. But remember that when we have different options to choose from, it's more appropriate to use which, yeah, because that's the one we use when we have different options. Pero en el caso de Mario, pues también sería adecuado decir what, ¿sí? No hay problema con eso. Okay. Do you have something else, Brian? Okay, teacher, thank you very much for the clarification. We don't have any other question. I think that we can continue with the activity. Okay, thank you so much, Brian, for reading the comments. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Listo? Vamos a rodar esa ruleta y ustedes allí en el chat los voy a invitar a que puedan responder. No importa si alguien responde primero que ustedes, ¿sí? Porque la información de ustedes es toda muy diferente, ¿sí? El lugar donde vive una persona probablemente es diferente al donde vive otra, lo que le gusta a alguien es diferente a lo que le gusta al otro, así que no hay lío si alguien responde primero. Ustedes los invito a participar allí y a poner sus respuestas también. Okay, so let's see what the question is going to be for the first round. Vamos a ver. Y nuestra primera pregunta es fácil, la acabamos de ver con el ejemplo de few. Y tenemos, where are you from? ¿Ya? Where are you from? Ojo, yo quiero, chicos, que respondamos con respuestas completas. Es decir, si yo voy a decir de dónde soy, no voy a poner solamente Colombia, sino que voy a poner la respuesta completa. So I would say, in my case, for example, where are you from? So I would say, I am from Manizales, okay? In my personal case, I am from Manizales. Pero ustedes van a poner la respuesta que les corresponda a ustedes de acuerdo al lugar donde viven, ¿ok? So where are you from? What do you have there, Brian? Please read the comments. Remember, please, to say the name of the person because I want to hear who is participating and who's not. So let's read the comments for this first question. Sure. Mario Carvajal wrote, I am from Colombia. Jesus Rafael also wrote, I'm from Colombia. John Mauricio wrote, I'm from Spain. Luz Marina wrote, I am Colombia. Is it correct? I am Colombia. Okay. First, I want to say hello to Joan. Joan nos está viendo desde España. Wow. So, Joan, un saludo muy especial. Gracias por estar aquí en el chat. Excelente que nos puedan ver desde diferentes partes del mundo también. Qué interesante. Bien, escuché por allí Colombia.
Remember, be more specific, yeah? So don't say Colombia because Colombia is very general, but say the name of the town, yes? Manizal, the city, Pereira, Grados, specific cities. I want to know more, yeah? So just let me know. Listo. Para esa respuesta de Luz Marina, ¿sí? I am Colombia. Okay, listen to this. If you say I am Colombia, it's missing something, yes? I am from Colombia. So be careful with that, yeah? But that was good, just from Colombia. Bien, vamos a ir a nuestra última cápsula de esta masterclass y ya continuamos con esta actividad, así que bien pendientes allí en el chat. ¿Sabías que, al igual que en español, en inglés también se puede incluir una pregunta después de una oración? A esto se le denomina tag question. Esto tiene el fin de que la persona a la que se le pregunta confirme o rechace una afirmación hecha. Good, very good. So let's continue with the next question. Okay, the next question is, so let me show it to you. Muy bien, chicos, excelente participación, los felicito, muy bien. So the next question is, let's see. Okay, look, easy question 2. When is your birthday? Okay, when is your birthday? So remember that the idea is to answer with complete sentences. Voy a dar mi ejemplo, okay? This is my personal example. So my birthday is on January 9, okay? I'm gonna repeat it again for you guys. My birthday is on January 9. That's my example. So write your examples on the chat. Remember? So I want to ask Brian. Brian, when's your birthday? All right, thank you. My birthday is on April 20th. April 20th, okay. Yes. Cool. So we already had our birthday party this year. Very good. Brian, please read the comments, if we have any, about our students there in the chat. Do we have something there about their birthday dates? Yes, sure, we do. Before reading the answers for this question, I want to read 2 previous answers about where are you from, because we got some answer from that question. Is that Lourdes Mena said, I am from Chocó, Colombia. And Emily wrote, I am from Manizales. All right? Different regions watching this class. And regarding the last question, which is when is your birthday? All right, we have many comments. And I'm going to start reading the first ones. Mario Carvajal wrote, my birthday is on September 19th. Then Jesus Rafael wrote, my birthday is on June 25 or 25th, right? Jeff Stick wrote, my birthday is on September 4th. Luz Marina wrote, my birthday is on October 31st. Emily Sofia wrote, my birthday is on July 8th. We just got her birthday party some days back. Sergio Zapata wrote, my birthday is in October, right? Then Consuelo, my birthday, it's on March 20th. All right, we have many answers in here. And the last one by John Mauricio, my birthday is in September 23rd. And teacher Katherine, we have a question on the chat asked by Sergio Zapata, and he wrote this. I was wondering if when explaining my birthday, should I say in or on and then the day? Okay, I think that's a very good question.
Wow, yeah, that's a very good question. Thank you, Brian, for reading. And I'm surprised because many people that wrote their comments on the chat, their birthday dates are in September. We have a lot of people in September. Wow. Thank you guys for sharing your comments. Bien, esa pregunta está muy interesante. Miren que esa pregunta varía de acuerdo a la respuesta que queramos dar. Si nuestra respuesta en esta pregunta es solo el mes, ¿sí? Si solamente queremos decir el mes en el que cumplimos años, entonces decimos in, ¿sí? Por ejemplo, my birthday is in January, ¿sí? Solo el mes. Pero si quiero decir el mes y la fecha, el día exacto, entonces diría on. Ejemplo. My birthday is on January 9th. Yeah, that would be different. Okay. Entonces, si solo es el mes, in. Y si quiero decir el mes más el día, la fecha, so I say on. ¿Listo? For Sergio Zapata, that's asking that question. So I hope this is clear for you. Good. One more round and we finish. So let's see what's the next question. So the next question is, and this is the last one, so please, if you haven't participated yet, take advantage of this one because this is going to be the last round. Listen, very easy. Where do you live? Okay, where do you live? So remember the way to answer is I live in, and I say the place. In my case, guys, I live in Santa Rosa de Cabal. Okay, that's my personal example. I live in Santa Rosa de Cabal. Where do you guys live? Please leave your comments there in the chat. I want to listen to your comments. I want to know about you. And this is going to be the last question of this class. Okay, so Brian, what do we have there? Yeah, where do you live? That's the question for our audience. Do you have any answer? Brian, are you here? We don't hear you. Yes, thank you very much. Okay. Yes, I was saying that we are getting the first questions. I mean, the answers from this question. But before reading that one, I want to tell you the comment that Sergio wrote on the chat about the answer that you provided. Thank you. I won't forget that. Then my birthday is on October 25th. All right. And then regarding the last question, which is where do you live? We have the following answers. Emily Sofia, I live in Manizales. Mario Carvajal, I live in Dos Quebradas, Risaralda. Joan Mauricio, I live in Spain. Jesús Rafael, I live in Sucre. Sergio Zapata, then I live in somewhere between Pereira and Armenia. All right. Luz Marina, I live in Dos Quebradas, Risaralda. Consuelo, I live Manizales. Maybe she forgot to wrote in the preposition. I live in Manizales. Sonia Torres wrote, I live in Manizales. And those are the answers we have so far, Katherine. They are very active on the chat. Yes, thank you so much. Muy bien, chicos, excelente. Me encanta que haya gente aquí de todos los lugares de Colombia, incluso de otros países. Excelente. Saludos a todos allí, chicos, donde ustedes están. Excelente participación. Muy bien esos comentarios. Eso quiere decir que estuvieron súper atentos. Los felicito. Recuerden seguir practicando estas preguntas para que no las vayan a olvidar. Todo lo que no practicamos definitivamente lo olvidamos. Así que practiquen con sus familias en casa
Y recuerden estar conectados a este canal porque vamos a seguir transmitiendo muchas más masterclass para que estén ustedes allí atentos, ¿ok? Thank you very much for being here in this class. Thank you, Brian, for reading the chat, for reading the comments, and have a good night, everybody. See you next time. Goodbye. Bye. Mintic, el futuro digital es de todos.